The importance of the Red Dead Canal. متى سنبدي الأهم على المهم? The Prime Minister on Saturday morning spoke of the importance of finally giving education the necessary boost. الموائمة بين التعليم وفرص العمل. ويكمل الأستاذ سفير التواصل الإلكتروني، التواصل المعرفي، الإبداعية بصفة عامة. يتحدث عن الجزائر وليبيا والمغرب وموريتانيا وتونس. الشاهد إن الأقرب لأوروبا أكثر قدرة على التنظيم. أما المشرق العربي فأود أن أذكر بأن في 11 آذار سيجتمع لدينا لقاء مهم، وهو لقاء مجلس المحافظين للأسواق. On the 11th of March, we are hosting the meeting of ESWA, the Eco-Social Council, which I hope for West Asia, which I hope one day will become ECOSOC for the Arab countries, Economic and Social Council for the Arab countries. Not to represent Arab identity, but to represent the multitude of interconnecting themes: water, energy, and the human environment. Only a few days ago, I signed with Madeleine Albright a call for justice, water for life. This year, we are calling for sustainable development goals. Next year, these sustainable development goals, which some call dedicated goals, water and energy, water and sanitation, water and environment, will either become a standalone goal or will disappear. Water may not be a standalone goal in 2015 unless the Arabs join forces with other international groupings to make the case comprehensive. You might end up with a standalone goal for justice, surrounded by a cluster of dedicated goals, which, as I mentioned, could be water and all the hyphenated issues to which I have referred. I want to thank the Ministry of Planning of Jordan for releasing its National Resilience Plan for addressing the challenges facing the Kingdom of Jordan, including referring to the influx of Syrian refugees. Under the following reference: improving the quantity, quality, and efficiency of water delivery, expanding and improving sanitation services. If you want to know my interest in sanitation, look up Prince Hassan World Toilet Day. Ha ha ha. I'm talking about cholera, ladies and gentlemen. I'm talking about typhoid. I'm talking about waterborne diseases. You will not be laughing when you need to take your children to be inoculated, because this is the price we have to pay. I want to add that addressing these issues, the United Nations counts 2.5 million persons of concern outside Syria. The United Nations counts. That does not mean that's the total figure, because we have no knowledge base. How can we develop a regional resilience plan
with no human resource knowledge base, economic resource knowledge base, and physical knowledge base. I asked the Arab Summit Conference in Kuwait, at least accept from us a working paper from the Organization of the Islamic Conference represented in this room, a working paper on the carrying capability of West Asia, القدرة التحملية لغرب آسيا. I know that over 20 million uprooted people characterize this region, West Asia. 20 مليون مقتلع، 20 مليون مستهلك للماء، إضافة لسكان هذا الإقليم من العالم. How do you differentiate between a refugee قابلتهم من حلب، من حما، من إدلب، لغة عربية واحدة، سحنة واحدة، آلام واحدة، ألسنا عرب يا ناس؟ وإن كانت الجنسية مختلفة. المياه لا تعرف حدودا، والخطة الحالية التي رفعت شعار resilience أي الصلابة، resilience تتحدث عن الحاضر. دعوني أتحدث معكم عن المستقبل القريب، وقد تحدث دكتور حازم مشكورا عن 2030. لم أذهب ل 2030 ولكنني أقول لكم 2025 توقعات نمو أرقام السكان، القنبلة السكانية في الأردن من 6.5 مليون كما يقال 2012 إلى 10 مليون 2025. These 10 million people in 2025 with a projected water requirement of 1.379 million cubic meters of water. How can you determine what the requirement of water is when nobody seems to know where these people are going to reside? يقولون اللاجئين في الزعتري، والمشيب أصبح الزعتري لكل زائر للأردن. يجلدوننا في الإعلام حول موضوع الزعتري واستضافة الزعتري وأحداث الزعتري، ولكنهم يقولون في آن معا أن 60% من هؤلاء اللاجئين أصبحوا جزء من التوسع المدني العشوائي في مدينة عمان العاصمة. يقولون النظر إلى احتياجات المجتمعات المضيفة في المفرق وغيرها. أليس الفاقد يتجاوز 50%؟ وما هي أسباب الفاقد؟ من تآكل أو من سرقة. فأين الأولويات السليمة؟ هل تريدونني أن أتحدث باسمكم كممثل عربي مستشار للأمين العام للأمم المتحدة الذي انبرى في الآونة الأخيرة بكل تأكيد للبحث عن سبل التأييد لأوكرانيا؟ نحن نعتقد أن ما في هذا الكون إلا القضية الفلسطينية وأولويات العرب وأولويات المسلمون، ونحن الحمد لله لسنا بحاجة لخصوم لأننا خصوما لبعضنا البعض. بين خليج وهلال خصيب أو هلال غضيب أضعنا البوصلة. أنا أقول المشرق ليس إيمانا بأنه بديل للهلال الخصيب أو لبلاد الشام
أو لبلاد ما بين النهرين، ولكن لأن هذا المصطلح يستخدم من قبل الغرب في الحديث عنه. فأقول لكم إن خطة صلابة متوسطة الأمد مطلوبة، وأذكركم WHO warned that outbreaks of disease across Syria and the camps, all the camps, are inevitable. انتشار المرض أمر حتمي. السؤال حول المناطق النائية, the question for arid and dry zones, is how to produce more with less, how to produce more with less, and adopt and adapt advancement in science and technology. Dr. Al-Arabي and the University of Jordan talk about the importance of the new Science and Technology Fund. Are the priorities going to be determined by first come, first serve? Or are you genuinely interested in the priorities for the Arab nation and the Arab region? I don't have to come here at all, you know. You don't have to listen to me. But we are living an existential crisis. And I want you to know that if the regional states do not develop and strengthen their existing water governance structures, as you have said many times, Dr. Hazem, then nobody is obliged to talk to us. And the issue is not an emotional one when I say that increased and sustained investment in water infrastructure is crucial. Cash-rich states, particularly our brethren in the oil states, whether Arab or Muslim, all of whom now maintain sovereign wealth funds, should seek to establish a regional bank for reconstruction and development, or at the very least a regional water investment fund, to undertake the huge capital expenditure required to protect the region's sparse water resources, or in other words, to protect human dignity. For me, the correlation between sustainability and human dignity is the correlation between human security and stability. If we speak of a regional stabilization initiative, I would like to thank the University of Stockholm, after the failure of the last round of climate talks in Warsaw, for establishing a center for resilience with 3 magic words: interdisciplinary, متداخلة المعارف, eco-social, بيئي واجتماعي. This is what we need yesterday, where all our scientific community, such as it is, begin to talk to each other, to define the priorities for tomorrow. I would like to conclude by reminding you all that the UN Open Working Group on the Sustainable Development Goals will be meeting in the middle of April with the President of the World Bank and the President of the International Monetary Fund. Those of you who are interested in promoting an authentic Arab participation in this meeting, you serve your communities, أنتم تخدمون المجتمع وأنا بخدمتكم. اللهم إني بلغت. اللهم إني قد بلغت. If this initiative fails, it will be another example of the assumption, dare I say the fact, that there is no Arab region. If we cannot attend
to water as the right to life, then we have no right to exist. And the region, as we know, is continuously subdivided into sub-regional realities. And I would remind you that we are living today in 2014. 100 years from 1914. In 1914, there was balkanization. If we look across the border into Syria, described by President Obama a few days ago as a national security issue for the United States, I think we should consider that the improvement of our governance is the challenge that we are facing. I don't want to speak for anyone else, but I want to say دعونا نخطط لأنفسنا قبل أن نستمر في التخطيط لنا. أشكركم جميعا وأسلم عليكم. نشكر صاحب السمو الملكي تعبيراً منا عن الشكر والامتنان لجميع داعمي هذا المؤتمر والذين كان لهم المساهمة الكبيرة في إنجاح مؤتمرنا. نتشرف بتقديم الدروع التذكارية لهم ونطلب من صاحب السمو الملكي التكرم بتوزيع هذه الدروع، فليتفضل مشكوراً. صندوق دعم البحث العلمي التعليم العالي، الوكالة الألمانية للإنماء الدولي مستر دانيال بوش، دار الهندسة، المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة الدكتور حليم حاج صالح، اتحاد مجالس البحث العلمي لشمال افريقيا والشرق الادنى الدكتور محمد العجلوني، البنك الاسلامي الاردني، الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية الشريفة زين الشرف بنت ناصر، مؤسسة عبد الحميد شومان، اتحاد الجامعات العربية عطوفة الأستاذ الدكتور سلطان أبو عراوي، وزارة المياه والري معالي الدكتور حازم الناصر، رئيس الجامعة الأردنية عطوفة الأستاذ الدكتور خليف الطراونة، وتقديراً منا لصاحب السمو الملكي
الأمير الحسن بن طلال يشرف الجامعة الأردنية ممثلة برئيسها عطوفة الأستاذ الدكتور خليف الطراونة تقديم درع لسموكم. تعالي استلم الدرع عني. نشكر صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال وعطوفة الأستاذ الدكتور خليف الطراونة لتوزيعهم للدروع التذكارية، وشكرا.